Ishwarama's resplendent sun. It's the start of a bright new day. Time to rise, time to shine, Lord divine. Time to lead us along life's way. Awake, Lord of Buddha party. Awake, O Lord, over all mankind. Awake, O Lord of compassion, that the world good fortune may find. On November 23, 1995, in the growing village of Puttaparthi in southern India, hundreds of thousands of devotees gathered to celebrate the 70th birthday of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Sai Baba is revered in India and throughout the world as the avatar of Kali Yuga. The 70th birthday of the avatar is regarded as a particularly auspicious occasion. Sai Baba has said that his life is his message. One of his most important teachings is that service to man is service to God. Prior to this birthday celebration, Bhagavan Baba demonstrated this teaching by starting numerous service projects for those in need. In anticipation of the 70th birthday celebration, Sri Sathya Sai Baba conducted several large wedding ceremonies for 700 couples who were unable to afford the traditional marriage expenses. His wedding gifts to them included clothing for the ceremony, wedding jewelry for the brides, and a wedding banquet afterwards. $70 sewing machines were given as wedding gifts to enable those couples to earn a livelihood. During the Guru Purnima celebration earlier that year,
Bicycles were made and provided for 70 severely handicapped individuals who would otherwise be unable to travel unassisted. It was a very emotional experience for them and for those who were privileged to witness the event. During the birthday celebration week, 70 cows and their calves were gifted to 70 Vedic scholars. Sai Baba personally fed and blessed each cow before they were given to their new owners. Sir, we want to go to that person. Okay. During the week-long activities, devotees from more than 100 countries were in attendance. Each day the crowds grew by tremendous amounts. Estimates were that on Sai Baba's birthday, that the crowd grew to as many as 1 million devotees. It was astonishing that the small village of Puttaparthi could accommodate so many people. Delegates to the World Conference were registered at various sites throughout the ashram. These sites were staffed by volunteers from each of the world regions of the Sai Organization.
In anticipation of the large crowds, many permanent new buildings were constructed to house the devotees. Also, 108 large temporary housing structures were erected for the celebration. Throughout the ashram, all rooms and sheds were filled to capacity. Some people even slept outside on the ashram grounds. Devotees enthusiastically engaged in various service activities. In this way, they fulfilled Sai Baba's teachings that service to others is service to God. Medical camps were staffed round the clock by more than 500 volunteer doctors, as well as many nurses, pharmacists, and non-medical individuals. The camps provided hospital care, medical services and supplies, and even prescription drugs at no charge. While extensive preparations were made for staffing and supplying the medical camp, constantly changing circumstances presented new challenges for the volunteers. Dr. Raghavendra Prasad from the U.S. was the director of the overseas medical camp. He has had extensive experience in organizing and working in these types of medical environments. When we opened the camp, the first patient that walked in is one with epilepsy seizures, and we didn't have the right medicine there. And so we had to shift the patient to the Indian side of the camp because we were not ready yet. We haven't opened the camp officially yet. And so I sent somebody to get the medicine all over the town, and we sent to the Indian camp. They didn't have the medicines. We sent to the hospitals. They didn't have the medicines. I sent a person to get it from the medical shops outside. And 1 hour later, somebody comes and delivers the medicines, a 20-pack of them. And I thought the person that I sent out brought the medicines. And 1 hour later, the person I really sent came back saying empty, and that he couldn't find the medicines. So Swami was delivering the medicines in one form or the other, one shape or the other, continuously. Whatever we need, we are able to find it right on the table, right in front of us. Sometimes somebody comes and delivers. And this was an unending thing. Continuously he was supplying what we needed in there. Not only the materials, the manpower too. I will be looking for an orthopedic surgeon. A patient walks in with a fracture, and I will be desperately looking for an orthopedic surgeon. And as soon as the thought comes, an orthopedic surgeon walks in saying, "Can I help you?" And I needed a neurologist, and a neurologist walks in and says, "Can I help you?" So this was continuous. I was looking for a psychiatrist, and I was sitting in the veranda. When I turned back, I see Dr. Sandwa is sitting right behind me. And I need an anesthesiologist, and the first person I meet in the veranda is Dr. Pawan, Australian anesthesiologist, and he was ready to come and help us. So this was an unending story that, so we really know who is helping us. It is not that we and the manpower and the materials that we took, but somebody else is controlling. That is one aspect of it. The second aspect of it, we have seen cases where we gave up, and even in the best of facilities in the world, they won't survive. And we have a 28-year-old Japanese woman that came in with intracerebral hemorrhage. She was completely uptended, unresponsive, she was in coma, and we only gave her a few hours, and in the best of hands, they won't make it because I haven't seen anybody making it.
And this person comes into the hospital, and she was too sick to be even transported to Bangalore. And we sent a message to Swami. Swami said, don't transport, and sent some vibhuti. And so the Japanese devotee applied the vibhuti all night. And the next day morning, this patient wakes up and sits down and started smiling. And she narrates a story that Swami was there with her all night singing bhajans to her. And she got, so this is an experience not just for me, for all the physicians working in there, who is the real healer. And we heard these stories before, but we get to experience that firsthand, not just me, all the doctors. Fresh food for the hundreds of thousands of devotees was prepared daily at several different cooking facilities. The food was then transported to many different eating facilities throughout the ashram. Thousands of volunteers helped to prepare, cook, and serve the meals and to clean afterwards. Even with this amount of food and number of volunteers, it did not seem possible that so many people could be fed so easily. Unusual was we had to open up very early and close very, very, very late because the program was late, so people are coming late, so we had to feed them until 10 sometimes, but everything was just plenty enough. It was perfectly right, very unusually perfectly right. Most of the devotees who work now in the canteen beside the Italians, Nepalian. It seems like the whole country invaded the canteen. The beginning was a little bit hectic because they are not used to with the Western style, but they learn so fast and they work like the angels, everything on the... They started maybe 1:30, 2 o'clock in the morning, and they have shifts, the whole country.
And they just so disciplined and beautifully worked out everything. All food, accommodations, and medical services were provided at no charge during the entire conference and birthday celebration. Bhagavan's miracle of miracles. All were hale and healthy. Nothing whatsoever. The food, very delicious. All things took place in perfect precision and in perfect order. And Bhagavan Baba is the only director. That I should tell you. I have been here in Prashanti Nilayam since June. I was there earlier in Bangalore as the principal of Brindavan campus. Presently, I am in the Faculty of Bioscience. Nobody knew what is happening until the birthday celebrations started. Nobody knew what's going to happen. Nobody knew what's happening. Excepting Bhagavan goes in his car every day. We don't know where he goes. But Bhagavan always keeps a smile on his face. What is going to be done? Who is doing what? What is going to be received? What is the program? No one knows. What I want to impress upon you is, he did it single-handed. Had it been any national event, few hundreds of committees, few people at the helm of affairs, monitoring, crores of money being spent for the machinery itself, yet success is not guaranteed. Here it's all single-handed. Bhagavan, he planned it in his own way. No one knows what is going on. This itself is a miracle of miracles in Sai era. From November 14th through November 17th, a music concert was performed in the Purnachandra Auditorium. Many famous musicians from all over India came to perform in this festival. Throughout the week, many special events were held in conjunction with the World Conference and birthday celebration. The Procession of the Deities was the first major event. Musicians, Saigita, pundits, and bhajan singers preceded religious statues that were carried from the mandir. The statues of Krishna and Hanuman were carried through the village. In this way, the spiritual importance of the coming events was emphasized. One of the major service projects that Sai Baba has undertaken in the last year is to provide good, clean drinking water in the drought-stricken hill areas of the Indian state of Andhra Pradesh. At the completion of the first phase of this massive project, 700 villages will for the first time have clean drinking water available to all of its residents. On November 18th, the Prime Minister of India, P.V. Narasimha Rao, participated in the inauguration of the Sri Sathya Sai Drinking Water Project for the town of Anantapur. We now request the Honorable Prime Minister of India to inaugurate the Sri Sathya Sai Water Supply Project for Anantapur town. The Prime Minister will send a remote signal which will commence the flow of water in Anantapur.
May we also request the Honorable Prime Minister to symbolically commence the flow of water here also. Sri Sai Ram. The pumps and motors are on. The people of Anantapur town are indeed blessed for having been endowed by Bhagwan Sri Sathya Sai Baba with the gift of drinking water through the scheme of summer storage tanks here. We are sure they are also happy that the Prime Minister has so kindly inaugurated the summer storage schemes at Anantapur, expressing our gratitude to Bhagwan Baba and heartfelt thanks to the Prime Minister. Sai Ram. కనుక ఈనాడు లోకములో నీటి కొరత కానీ ఆహార కొరత కానీ అనేకంగా దినదినములకు పెరిగిపోతుంటున్నది. Today there is shortage of water and shortage of food day by day. నేను మొట్టమొదటి నుంచి కూడా నేను సంకల్పించుకున్నాను. Bhagwan willed at the beginning. ఆరోగ్యములకు హార్ట్ ప్రధానము. For health, heart is important. ఎడ్యుకేషన్ కు హెడ్ ప్రధానము. And for the head is important. దేహానికి నీరు ప్రధానము. For the body, water is necessary. ఈ మూడు కూడాను ప్రజలకంతా కూడాను ఫ్రీగా అందించాలి అనేటువంటి నా ఆనందం. Bhagavan willed that all these three should be supplied free. ఇంకా మరొకటి రెండు విషయాలు చెప్పి నేను ముగిస్తున్నాను. Then two more points to be మా mentioned. వాటర్ వర్క్ లోపల కూడాను Now water work. కాలము తక్కువ పని ఎక్కువ. The time is short but there is lot of work. అంతేకాకుండా మధ్య మధ్య అనేక మంది వచ్చి మా గ్రామానికి నీరు అంటం చేత మధ్య మధ్య మార్పులు చేస్తూ వచ్చారు. In between so many people of different villages approached and కనుక wanted water. ఇది ఇంకా పూర్తిగా చేయలేకపోతున్నాము. So the work is not yet కొన్ని completed. గ్రామములంతా మిగిలి ఉంటున్నాయి. There are yet some villages remaining. కనుక మీరు ఏమాత్రము నిరాశకు చోటు ఇవ్వకండి. Don't be disappointed. నిస్పృహకు ఏమాత్రము చెందకండి. Don't be frustrated. తిరిగి ఏమైనా సరియే Under any circumstances, ఈ యొక్క పల్లెలు కానీ ఇంకా మిగిలినటువంటి పని పూర్తి మేము చేస్తాం. all the remaining work will be done. ఏదో ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చేసేసి ప్రారంభించిపోయినాడని చెప్పని మేము ఏమాత్రము నిలుపుకోము. Don't think that the work will come to a halt now. చెప్పిన మాటను దక్కించుకునేటువంటి యొక్క దీంట్లోపల మేము ఎంతైనా త్యాగం చేస్తాం. We are prepared to sacrifice to keep up the promise given. మీరు నిరాశకు ఏమాత్రము అవకాశం అందించకండి. So never be disappointed. కొన్ని ఇంకా పూర్తి పనులు కాలేకపోతున్నాయి. Certain works are yet to be రేపటి completed. నుంచే కూడా ఈ పనులు ప్రారంభించి Right from tomorrow we'll begin. తిరిగి జనవరి లోపల ఈ పూర్తి యొక్క జిల్లానంతా కూడా ఆనందంతో మీకు నీటిని అందిస్తాం. By January the whole district will be the place of bliss and ఏ happiness. వ్యక్తి కూడా మాకు నీరు అందలేదనేటువంటి మాటము మేము అనిపించుకోము. We don't want any person to say that he has no water supply. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈనాడు Today, ఈ యొక్క వాటర్ సప్లై అనంతపురం జిల్లా లోపల ఆంధ్రప్రదేశానికి సంబంధించినటువంటి ప్రైమ్ మినిస్టరే వచ్చి ప్రారంభించటము నిజంగా ఇది చాలా ఆనందించవలసినటువంటి విషయం. it's a joyful occasion that the water project is inaugurated by the Prime Minister who belongs to the state of Andhra Pradesh. కనుక మీరందరూ కూడాను అన్యోన్యంగా ఒకరికొకరు చేరి ఐకమత్యంగా ఉంటుండి ఏ విధమైనటువంటి కలహంలకు కానీ ఏ విధమైన అశాంతికి కానీ అవకాశం అందించుకోకుండా మీరందరూ కూడా ప్రభుత్వానికి తగినటువంటి చేదోడు వాదోడు కూడా మీరు చేయాలి. Without any conflict or infights, you work in utter cooperation, unitedly, and help the ఈ government. యొక్క భారతదేశం ఎంతో ఆనందాన్ని అందుకుంటుంది. Then the Bharat will be the land ఇతర of happiness. దేశానికి కూడా ఆదర్శాన్ని కూడా అందిస్తుంది. It will set an ideal to the rest of the world. కనుక మన భారతదేశాన్ని ఆదర్శవంతమైన దేశంగా మీరు తీర్చిదిద్దడానికి దీని బాధ్యత మీ పైన ఉంటుండాలి. The responsibility lies with you to make this country ideal. ప్రాచీన కాలం నుండి కూడా ఆదర్శాన్ని అందిస్తూ వచ్చింది. Since ancient times, Bharat is an కానీ ideal. ఇప్పుడు కూడా మీరందరూ ఐకమత్యంగా ఉంటుండి You be united ప్రభుత్వం from యొక్క ఆశయాలను చక్కగా మీరు అర్థం చేసుకొని understand the ideology of the government. ప్రభుత్వం యొక్క కర్మల్లో మీరు చక్కగా పాల్గొని Associate yourself with the activities of the దేశభావాన్ని government. దూరం నెట్టి
Give up all the hatred. అసూయను అహంకారాన్ని దూరం నెట్టి Give up the ego and jealousy. ప్రేమతో ఈ కార్యంలో పాల్గొనండి. You stand united with love. అప్పుడే ఈ దేశం బాగుపడుతుంది. Then all this country will be good. కనుక మనం ఈనాడు ప్రేమను పెంచుకోవాలి. Develop love today. ప్రేమ ఉంటే ఐకమత్యం సుఖంగా చేరిపోతుంది. With love we can be united. కనుక ప్రేమను పెంచుకోండి. Develop love. On November 18th at the Hillview Stadium, Bhagavan Baba demonstrated the importance of serving those in need. Thousands of poor people gathered to receive food, clothing, and the darshan of Sathya Sai Baba. During the feeding, bhajans were sung continuously over the loudspeakers so that all could hear. While the last of the food was being served, traditional Indian clothing was given free of charge to all who had assembled. Later that evening, Bhagavan Baba inaugurated the 6th World Conference of Sri Sathya Sai Seva Organizations in the new Kulwant Hall. The international leader of the Sai Organization, Sri Indulal Shah, gave a brief introductory talk. Avatar of the age, most loving Lord Sai, had permitted the 70th birthday to be celebrated over 3 years from 1993 by observing the first year as the year of spirituality, the second as the year of education, and the third as the year of service. We are now celebrating this year as the year of service, which is now to be followed by 75th birthday celebrations, right from 24th November 1995, extended over a period of 5 years and not 3 years. Each year will be observed as a year of one value, beginning with Satya, truth, following by Dharma, righteousness, Shanti, peace, Prem, love, and Ahimsa, non-violence. Swami has been teaching us how to practice these values in our daily lives. As members of the Sai Organization, we have to intensify these teachings during each of these years, practice the values in our day-to-day life, and make others follow them through our example. So the year 1996 will be, by grace of Bhagavan, observed as a year of truth, and we pray for His divine blessings for observing this year of truth as 1996. It is hoped that the deliberations and workshops being held here would help in our efforts of individual transformation through the implementation of these 5 values in our lives over the next 5 years, so that we enter the next century free from ill effects of the previous one. This is truly the purpose of Sai Avatar. There are 3 attributes. ఏమిటి ఆ 3 లక్షణాలు? What are they? సత్వరజో తమో గుణములు అన్నారు. One is sattva. ఇవి గుణములే, రజస్తమ. లక్షణములు కాదు. They are not ఈ qualities. గుణములంతా అవలక్షణములే. They are bad qualities. కనుక మనలో యందు ఉండేటువంటి ఏమిటిది? మనోవాక్కాయములే. What is present within us? The mind, the ఈ body. మూడింటిని ఏకం చేసినటువంటి వాడే మానవుడు అన్నారు. The one who unifies these 3 is true man. The proper study of mankind is man అన్నారు. The proper study of mankind is man. ఈ మనస్సు, వాక్కు, హస్తము మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే నిజమైనటువంటి తపస్సు.
There should be perfect harmony between thought, word and deed. That is true penance. దీనినే మనము హ్యూమన్ వాల్యూ అన్నాము. This we call it a human value. EHV అన్నారు. We call it EHV. ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హ్యూమన్ వాల్యూ అని. Education and human value. కానీ నా ఉద్దేశంలో EHV కాదు, 3HV. Bhagavan's opinion is, it is not EHV, it is 3HV. 3H. 3H. Heart, 1H. Head, Heart. second H. Hand, third H. Heart, head and hand. 3H. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం చెయ్యాలి. All the three must be united. అప్పుడే ఈ సేవలో సరైనటువంటి యొక్క స్పిరిట్ ఆఫ్ వర్క్, Then you will have true spirit of work. సరి అయినటువంటి యొక్క భావం మనలో ఆవిర్భవిస్తుంది. You will have true feeling within. ఈ సాయి అనేటువంటి పదములో ఉండినటువంటి అంతరార్థాన్ని మీరు ప్రొద్దున గమనించారు. You must have observed this morning the inner significance of the sacred name మొట్టమొదట Sai. సర్వీస్. First service. SAI అనేటువంటి దాంట్లో ఎస్ సర్వీస్, S.A.I. S stands for service. ఏ అడరేషన్, A adoration. I illumination. I illumination. ఈ మూడే భక్తి, కర్మ, భక్తి, జ్ఞానము. These three signify devotion, action and wisdom. No, యాక్షన్, డివోషన్ అండ్ Action, devotion and wisdom. కనుక మొట్టమొదటి సర్వీస్ ఎస్, So first service, yes. రెండవది ఏ అడరేషన్, A adoration. అది ఏ భక్తి, That is devotion. అదే స్పిరిట్ ఆఫ్ లవ్. That is the spirit of love. ఇల్యూమినేషన్ అనగా విచారణా శక్తి, అది ఏ జ్ఞానం. Illumination, that is the spirit of inquiry, wisdom. సాయి బోధించేటువంటిది ఈ మూడే. Sai teaches these ఈ three. SAI అయినటువంటిది అక్షరంలో ఏ యొక్క పదము లేకపోయినప్పటికీ, వర్డ్ లేకపోయినా ఇది సాయి కానేరదు. With any one of these three missing, it cannot be Sai. కనుక మూడు అక్షరములు కూడాను చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి. All the three letters are very important. కర్మోపాసన జ్ఞానముల యొక్క సమ్మిళితమైన స్వరూపమే సాయి. Sai is the combination of all these three, the action, devotion and wisdom. ఇప్పుడు ఓం అంటున్నాం. We say Om. ఇది ఓం అనేటువంటిది ఒక పదము. It's a word. కానీ ఈ పదమునకు ఈ శబ్దము, It's a sound. ఈ శబ్దమునకు కొంత స్పెల్లింగ్ కూడా ఉంటుండాలి. It has got the spelling too. ఏమిటి ఆ స్పెల్లింగ్? What is that spelling? AUM ఓం అయిపోయింది. We say AUM Om. అదే విధంగానే కర్మోపాసన జ్ఞానమునకు SAI అనేటువంటి స్పెల్లింగ్ గా వచ్చేసేసింది. Likewise, for action, devotion, wisdom, SAI is the spelling. SAI సాయి కాదు, ఈ యొక్క కర్మోపాసన జ్ఞానమునకు స్పెల్లింగ్. SAI is not Sai alone. It signifies all the three, the action, devotion and కనుకనే wisdom. మొట్టమొదటి సాయి సంస్థల లోపల ఈ మూడింటిని మనం చక్కగా హృదయపూర్వకంగా మనం తగినటువంటి అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. In Sai organizations, we have to take into cognizance all these three wholeheartedly. ఈనాటి మానవుడు At the end of the discourse, Sai Baba announced the first annual Women's Day celebration, జనవరి నవంబర్ 19th లేడీస్ డే. Bhagavan has directed that November 19th will be observed as Ladies' Day. On November 19th, the Women's Day celebration began with the recitation of Vedic chants in the early morning hours. Later that morning, a procession moved from the mandir to the Purnachandra auditorium.
In the Purnachandra auditorium, women performed bhajans in the presence of Sai Baba. Swami Sathya Sai Hare Bhakta Janasam Rakshaka Bhakta Janasam Rakshaka Pati Maheshwara Om Jai Jagadeesan Hare Shri Vadana Shri Kara Sarva Pranapati Swami Sarva Pranapati In the afternoon program, the Anantapur college girls performed traditional Vedic chants. కనుకనే స్త్రీ తత్వమైనటువంటిది కేవలం సామాన్యమైనటువంటిదిగా మనం భావించకూడదు. We should not think that the feminine principle is something ప్రాచీన కాలం నుండి కూడా ఈ యొక్క స్త్రీ శక్తి స్వరూపాన్ని అనేక విధములుగా ఆరాధిస్తూ వచ్చున్నారు. From time immemorial, the feminine principle has been worshipped in many ways. యత్ర నార్యాణాం పుణ్యతే వర్జతే తత్ర దేవతానాం అనేది వేదం. అనగా ఎక్కడ స్త్రీలను గౌరవిస్తుంటామో, ఎక్కడ స్త్రీలను సరైనటువంటి స్థానంలో ఉంచి వారిని సరైన గౌరవం మర్యాదలతో చూస్తామో అక్కడే సర్వదేవతా స్వరూపమైనటువంటి శక్తులు ఆవిర్భవిస్తాయన్నారు. Wherever the woman is worshipped and revered and respected, there will manifest all the force of divinity. యత్ర నార్యస్, ఎక్కడ స్త్రీలో ఎక్కడ పూజ జరుగుతుందో వారికి, ఎక్కడ వారిని గౌరవిస్తామో అక్కడనే సర్వం కళలతో కూడినటువంటి యొక్క దైవత్వం ఆవిర్భవిస్తుంది. Divinity manifesting its all its various facets of glory will be there where the woman is worshipped. దురదృష్టవశాత్తు స్త్రీలను గౌరవించడం ఒక అవమానంగా భావిస్తున్నారు. It is unfortunate today that people do not revere the woman. స్త్రీలను గౌరవించడము అది చిన్నతనంగా విశ్వసిస్తున్నారు. They think it is something very small and insignificant. ఇది అజ్ఞానంలోకి ధనరక్షణం. This is ignorance of the kind. ఈ విధంగా మనం ఏమాత్రమో భావించకూడదు. We should not think in this way at all. స్త్రీ గృహలక్ష్మి. Woman is the Lakshmi of the ఈమె house. ధర్మపత్ని. She is the wife. ఈమె ఇల్లాలు.
She is the woman of the ఈమె house. అర్ధాంగి. She is the half of the man. ఈనాటి పద్మశ్రీ పద్మవిభూషణ్ అనే టైటిల్ పొందేటప్పటికే ఎర్రవేగిపోతుంటారు వీరు. When people get the title of Padma Shri Padma Vibhushan, they become ఇవి very proud. తుచ్చమైనటువంటి బిరుదులు. These are very insignificant titles. కానీ నిత్య సత్యమై శాశ్వతమై ఉండేటువంటి ఒక బిరుదులు స్త్రీలు ధరించినారు. The women have got the titles which are eternal and for all time. గృహంలో లక్ష్మి స్త్రీని లేకుండా ఆ గృహం అడవిగా ఉంటుంటారు. When the woman is not in the house becomes the forest. కనుక అట్టి స్త్రీని మనం గౌరవించడము, వారి పేరుకి స్థానం అందించడము, వారి కంటిదారులను కాల్చకుండా చూసుకునేటువంటి పద్ధతి ఈ పురుషుడు పాటించాలి, ఈ పురుషుడు అనుసరించాలి. Men have got to think today that they should not make the women shed tears. They should always revere and respect her. Then only there will be prosperity. ఏ ఇంటి యొక్క స్త్రీ కంటిదార కాల్చునో ఆ ఇంటి యొక్క పరిస్థితులు అధోగతిని పడుతుంటాయి. Wherever the woman shed tears, the house will go to ruin. On November 20th, Sai Baba delivered a discourse about man's lack of knowledge of his own inherent divinity. దైవము దైవము దైవము, ఎవరు దైవము, ఎక్కడ దైవము, ఏ రీతిగా ఉంటాడు దైవము. We say God, where is he? How does he look? దీనికి మూడు వేదము మంత్రములు ఉపదేశించింది. Veda taught 3 mantras here in this context. అనగా సత్యం బ్రూయాత్, ఇది నైతికమైనటువంటి విలువ. The first one is the moral value, tell the truth. ప్రియం బ్రూయాత్, ఇది ధార్మికమైనటువంటిది. Tell softly in an acceptable way. నా బ్రూయాత్ సత్యమప్రియం, ఇది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది. Never tell the truth even if it were to be in an unpalatable way. That is నైతిక, spiritual. ధార్మిక, ఆధ్యాత్మికమునకు మూడింటికును సత్యమే ప్రధానము. So for moral, the ethical and spiritual, the truth is the main నైతికంగా place. మనము కనుక ఈ సమష్టి యొక్క సమావేశము ఎందుకోసం జరుపుతున్నాము? Why this congregation here? దీని లోపల 3 చాలా ప్రధానమైనటువంటిగా ఉంటుండాలి. 3 are very important. సమస్తలో ఉండినటువంటి వ్యక్తుల యొక్క ప్రభావాలు ఏ రీతిగా ఉంటుండాలి? What should be the effects of the persons in the organization? చంద్రుని వంటి మనసు అనగా చల్లదనంతో కూడిన హృదయము. They should have their hearts very cool like the moon. ఇంకా మన యొక్క మనసు ఏ రీతిగా ఉంటుండాలి? How should be our వెన్న mind? వంటి మనసుగా ఉంటుండాలి. The mind should be soft as butter. ఇంకా మన కర్మలు ఏ రీతిగా ఉంటుండాలి? Our actions, how should they be? మన మాటలు ఏ రీతిగా ఉండాలి? How should be our words? తేనె వంటి మాటలుగా ఉండాలి. The words should be sweet. వెన్నెల వంటి హృదయము, వెన్న వంటి మనసు, తేనె వంటి పలుకు, ఈ 3 ఉండినప్పుడే నీవు సరి అయినటువంటి వ్యక్తిగా రూపొందుతావు. Therefore we should have the heart as soft as butter, the word as sweet as the nectar. కానీ ఈనాటి పలుకులు కఠినమైన పలుకులుగా ఉంటున్నాయి. But we use harsh words. ఈనాటి మనసు కేవలము ఒక విధమైనటువంటి దుర్మార్గ బుద్ధితో కూడినటువంటిదిగా The ఉంటుండాలి. mind is full of wickedness. ఇది వెన్న వంటి మనసుగా ఉండాలి, శిలాహృదయుడు కాకూడదు. You should not be stone-hearted, you should be soft as ఈ butter. ఆధ్యాత్మికమునకు మూల మార్గం ఇవి 3. These are the 3 ways to వెన్నెల వంటి spirituality. హృదయము, వెన్న వంటి మనసు, తేనె వంటి పలుకు, ఇదే మన ఆధ్యాత్మికము. Therefore the heart should be like a butter, the mind should be so cool, and the word should be nectarine. This ఇది is the spiritual path. త్రిపుటి యొక్క ఏకత్వము. This is the unity in Trinity. త్రిపుటి, Trinity. ఈ త్రిపుటి ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడంతా ఈ యొక్క పరమేశ్వరి సాక్షాత్కరిస్తుంటారు. Where this Trinity, you find the manifestation of divinity. కనుకనే దీనికి సాధ్యమైనంత వరకు కూడాను దేహాభిమానం కొంతవరకు తగ్గించుకుంటూ ఆత్మాభిమానం పెంచుకొని మన నిత్య జీవితం లోపల వెస్ట్ నుంచి సమష్టిలో ప్రవేశించి సమష్టి నుంచి కూడా సృష్టిని చూచి సృష్టి ద్వారా మనం పరమేశ్వరులో ఏకం కావాలి. To the extent possible, we have to reduce this body feeling, develop the feeling in the spirit and the soul, and then live in this creation and కనుకనే understand వేదాంతము divinity. పరమేష్టి సృష్టి సమష్టి వ్యష్టి, ఇదే మన యొక్క గట్టి ముక్తి. Therefore, the strength lies in understanding all these 4, the individual, the vyasti, samishti, the community, srishti, creation, parameshti, divinity. జీవితము, సంతుష్టి యొక్క జీవితము. Life full of satisfaction, santushti.
కనుక క్రమక్రమేణా సత్యసాయి సంస్థల యొక్క సభ్యులందరూ కూడాను పవిత్రమైన భావంను కలిగి ముందు చెప్పాను. ఎలాంటిది? వెన్నెల వంటి హృదయము, వెన్న వంటి మనస్సు, తేనె వంటి పలుకు, ఈ మూడింటిని డెవలప్ చేసుకోవాలి. Therefore, gradually, the members of such organizations should have these three things: the nectarine words, and the heart that is soft as butter, and the mind that is so cool like the moonlight. కనుక ఇంతకాలం మనం కాన్ఫరెన్స్ జరిపినందుకు ఏదో కొంతైనా కూడా మనం నేర్చుకోక, కొంతైనా మనం ప్రాక్టికల్లో పెట్టకుండా కాలాన్ని వ్యర్థం చేసి, ధనముని వ్యర్థం చేసి ఈ విధంగా మనం కాలం గడుపుకోవటం మంచిది కాదు. Having spent so much of time and money, having attended this conference, if we don't practice anything, it's just wasting time. Past is past. Past is past. Forget the past. Forget the past. ఉన్నదానిని అనుభవించడానికి ప్రయత్నించండి. Know the present and experience. ఈ కాన్ఫరెన్స్ నుంచి ఇంకందరూ కూడా ఒక ఉత్తమమైన మార్గంలో ప్రవేశించాలి. Right from this day of the conference, ఒకరికొకరు భేదాభిప్రాయాలు కానీ, అసూయలు కానీ, అహంకారం కానీ అవకాశం అందించకూడదు. Don't give scope for any differences, ego or hatred or jealousy. ఇవి ఎవరికి నష్టము? మనకే నష్టము. You will be put to loss if you have them. తెలుగులో కూడా చెప్తుంటారు, పేదవానికి కోపం వస్తే పెరుగుకు చేటు అన్నట్టు. There is a proverb among Telugu people. వాడి కోపం వస్తే ఏం చేస్తాడు? ఇంకెవరిని కొట్టలేడు అని పెదవును కొడుకుంటాడు తాను. A poor man, if he is angry, he can't beat anybody. He'll be grinding his teeth. That's all. పరులకు చేటు కాదు. Naturally, he is not hurting anybody. తనకు తాను హర్ట్ చేయకుండా చూసుకోండి. See that you don't hurt yourself. Help ever, hurt never. Help ever, hurt never. దీనిని మీరు భావించుకొని ఇంకా మున్ముందుకు జరగబోయేటువంటి దానికంతా ఇంకా ఎంతనో ఆదర్శాలంతా మనం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. రేపటి దినం కూడాను వ్యాలిడిక్టరీ అనుకుంటాం. అంటే ఏమి? ఈ మహాసభ యొక్క దీంట్లో నిర్ణయాలు చేసినటువంటి దాన్ని స్థిరం చేసుకోవటం. Like this, try to know all the ideals and important things. Tomorrow is the valedictory function. You will be understanding all these things that have been deliberated so long. On November 21st, Sathya Sai Baba arrived to inaugurate several new services at the Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences. A new total body scanning unit, or CT unit, was inaugurated by Sathya Sai Baba. These machines are used to obtain diagnostic information for the entire body. He is going to come.
liver scans కిడ్నీలో బాగా నీరు ఎక్కువైపోయి కిడ్నీ బాగా ఎన్లార్జ్ A new vitreoretinal service was started which provides laser treatment for the eyes. The Med line, which is a connection to a worldwide computerized network used for medical research, was inaugurated by Sai Baba. Swami, we logged down now to the latest data, biomedical data in NIC New Delhi. And this happens to be the first institute in Andhra Pradesh which has a VSAT connection. So it's really privileged. We are logged down to the database. You just have to type in any term and the references. Correct. Roger? Very happy. Swami, Swami, I know, I am with you in your around. Swami, wounded hospital. Thank you, sir. A dental exhibition was also inaugurated by Bhagavan Baba.
The exhibition for patient education was shown to Sai Baba. Its purpose is to provide health education to people from rural areas about basic anatomy and physiology as well as good health practices. On November 21st, the officers of the Central Council delivered talks about the Sai Organization and the teachings of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. The prime recommendation under service are as follows. Any service undertaken by Sai centers should cater for the real need that exists in the community. Research must thus be done to ensure that Sai centers provide service of real need rather than service of convenience of devotees. Number two, there should be increased professionalism in every aspect of Sai organization activities, and especially in service rendered to society. Centers should plan half-yearly or yearly programs of activities and provide adequate training and motivation for devotees to participate in this activity. Training of Sai leaders should also be a priority. Number three, it is a responsibility of the leadership of Sai organizations at center, regional and national levels to motivate Sai devotees and members of Sai organization to take part in service activities. Bhagavan Baba has emphasized time and again that loving and selfless service is the principal path for spiritual transformation. The fourth recommendation for service, the Sai organization should take the lead in involving the community in service programs for the needy. In this respect, they should take the initiative, the Sai centers should take the initiative in bringing religious and service organizations together under Sai leadership to work for the common good of society. This is already being done in a number of countries. This will help expand service activities to serve a greater number of needy and also foster unity of faith and bring about greater understanding of Bhagavan Baba's message and his teachings to mankind. Sai Baba delivered his concluding remarks for the 6th World Conference of the Sri Sathya Sai Seva Organization. Proceed along the path of truth. There is no other dharma beyond truth. Truth is God. Truth is God. First we should achieve this truth. Whatever we utter, whatever we speak, it should come out of heart. We should speak with all love. Whatever you speak with love is bound to be truth. When there is no love, there is falsehood. In any way, we have to take truth as the basis. It's not that easy. Practice cheyali. But we have to practice. Shreyo hi gnanam abhyasat. Gnanadhyanam visishyate. Jnanat karma palatyaga. Jagaschanti anantaram.
మనం ప్రతి ఒక్కటి కూడాను వాకింగ్, టాకింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్, ఈటింగ్, ఇవన్నీ కూడాను ప్రాక్టీస్ వల్లనే వచ్చాయి. Everything, walking, talking, writing, reading, everything is the result of practice. కనుకని ఈ సత్యాన్వేషణ కూడా ఒక ప్రాక్టీస్ కావాలి. Search for truth we need to practice. సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన. It's only to practice you will be సాధన successful. చేయక సాధ్యము కాదు. Without practice is not possible. సాధన అనగా ఏమిటి? What is this practice? సాధనం. స్వాధనం. సాలోక్య, సారూప్య, సామీప్య, సాయుధ్యం యొక్క నిజమైనటువంటి యొక్క స్వరూపము. Sa is the nearness, the identity and the merger. That's the true form. కనుకని ఆ హృదయం నుంచి ఆవిర్భవించేటువంటి యొక్క భావమును, There are the feelings that come out of the heart. దానినే కాన్షియన్స్ అన్నారు. That's called conscience. కానీ ఈనాడు కాన్షియన్స్ చూడటం లేదు. Today we don't think of ఈనాడు conscience. కాన్షియస్ చూస్తున్నారు. We only think of ఈ conscience. కాన్షియస్ అనేటువంటిది కేవలం ఇంద్రియముల ద్వారా కలిగేటువంటివి. The level of conscious is that of senses. ఇంద్రియములు రోగమయమైనటువంటివి. The senses are after ఇంద్రియముల diseases. ద్వారా వచ్చినటువంటిది నీవు సత్యమని భావించవద్దు. That you go by the senses is not truth. నీ హృదయం నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటి దాన్ని సత్యంగా నీవు భావించు. It is only the truth that comes out of heart. అది ఏ నిజమైన మార్గము. That is the true path. దీనికే హృదయము అన్నారు. This is called heart. హృత్ ప్లస్ దయం హృదయము. Hridaya, hrit plus daya. హృదయము కరుణామయమైనటువంటిది. The heart is of compassion. నీ హృదయం నిండుకు ఉన్నది కరుణని. The heart is full of ఈ compassion. కరుణను 10 మందికి పంచు. Share this with others. అది నీవు చేయవలసిన సాధన. That is the true practice you are supposed to. ఆ ప్రేమ తత్వాన్ని నీవు 10 మందికి పంచు. Share the love with నీ everybody. ఒక్కడే స్వార్థ స్వప్రయోజనాల కోసం దీన్ని. In the evening, devotees from Greece performed a drama about Socrates, Plato, and Aristotle. Hey, you! Why don't you greet me? Who are you? Who am I? This is exactly what I'm searching for. Please, tell me, who am I? The motto of Socrates. German devotees performed a dance in the presence of Sai Baba. Sai Baba has maintained that education should be free to all people. In accordance with those principles, he has founded a number of colleges for both men and women throughout India. While these colleges are free of charge, they maintain the highest academic standards and require strict personal discipline from all students. On November 22nd, the Convocation Ceremonies were held for this year's class of graduating students. Bhagavan Baba, who is the chancellor of each of these colleges, presented the diplomas and awards to the graduating students. Dr. Adivi Reddy Gold Medal is being awarded for distinction in MSc Physics to Sri Prasant Kumar Patnaik. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. విద్యయే మానవునికి సౌందర్యము. విద్యయే మానవునికి సౌందర్యము. It's the education that brings beauty to mankind. విద్యయే మానవుని గుప్తధనం. Education is true wealth. విద్యయే మానవుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యము. It's education that confers the strength and capacity. విద్యయే కీర్తి భోగముల యొక్క యశస్సు. It's the education that gives all the reputation. విద్యయే గురువులకు గురువు. Education is the teacher of teachers. విదేశములలో విద్యయే మనకు నిజమైన బంధువు. It is only the true relation abroad. విద్యయే మనకు మూడవ నేత్రము. Education is the third eye. రాజస్థానమునందు విద్యకే
తగిన గౌరవం నందింతురు కానీ ధనమునకు కాదు. In the court of emperors, it is the education that is valued, nothing else. అట్టి విద్యను నేర్వనటువంటి వాడు వింత పశువు అని నిరూపించింది భారతీయ సంస్కృతి. It is the culture of Bharat that has explained clearly the one bereft of education is an animal. On the morning of November 23rd, hundreds of thousands of devotees assembled in the Hillview Stadium for the 70th birthday celebration. The celebration began with fireworks and a procession into the stadium. Many of the diverse ethnic areas of India were represented by traditional costumes, music, and folk dances. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba arrived in a motorized chariot. The President of India, Shankar Dayal Sharma, participated in the birthday celebration by inaugurating the Sri Sathya Sai drinking water project for the entire Anantapur district.
We are delighted to inform you, Swami, that on the pressing of button by the President of India, Honorable Dr. Shankar Dayal Sharma, the pumps and motors have started working. Please allow us, Swami, to express our profound gratitude to you for this invaluable gift to us. We wish to convey our sincere and heartfelt thanks to our President, Honorable Dr. Shankar Dayal Sharma. Our greetings and Sai Ram to all those assembled at the stadium there. Jai Sai Ram. As an expression of his divine love, our beloved Swami is bringing water, pure and plentiful, to the parched soil and the thirsty people of India. This water requires miles and miles of pipes and many, many reserve tanks, substantial amounts of energy, and large pieces of equipment are necessary to maintain the flow of water. Selfless love, pure and plentiful, flows through the world as the omnipresent divinity Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. It does not require energy and equipment. It is initiated and enhanced by our faith in God and our yearning to know Him. With selfless love, we are bathed in purity by the Divine Mother. The sinful stains of our errant actions are washed clean when we have faith and devotion. All people, high and low, good and bad, can be rinsed clean through this love. Some men and women in high places have sent letters expressing their goodwill for this milestone occasion. The flow of love goes up as well as down. It is not impeded by gravity like the flow of water. These men and women whom we have honored and elevated now use the prestige of their office to pay homage to our cherished and beloved Swami. I will read the names of some of the leaders who have sent their letters of congratulations and felicitations to Swami. His Excellency, the Right Honorable Romeo LeBlanc, Governor General of Canada. Mr. Samuel A. Hines, Prime Minister of Guyana. Tan Sri Dr. Ko Tsu Kun, Chief Minister of Penang, Malaysia. Madam Jacqueline Holtzman, the Mayor of Ottawa City, Canada. Sri Mavo R. D. Bandaranaike, Prime Minister, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Mr. Harold Ford, Member of the House of Representatives, Congress of the United States of America. Dato Chua Ju Meng, Minister of Health, Malaysia. Dato Sri S. Sami Velu, Minister of Works, Malaysia. Mr. Kunio Hatoyama, Member of the House of Representatives. Mr. M. Mahadevan, High Commissioner for India and Canada. Sri Koti Panandriya Tero Dharmagaveshi Buddha Ashramaya, New Delhi. Finally, a very special announcement. The Sri Sai Baba Shirdi Sansthan of the previous avatar of our Master has sent felicitations to Bhagavan on his 70th birthday, along with their prayers that the communication established with Swami be continued in the future. It makes us very happy. It makes our hearts sing to hear these important people who are acknowledging our Lord. The most important of whom, of course, and I neglected to mention, is the Honorable Sri Shankar Dayal Sharma, President of India. It makes us very happy that these important people who are acknowledging our Lord, these men and women of exalted status, have not permitted their name and fame to turn their heads away from God. They pay homage to Swami
and in so doing, they truly fulfill the honor and dignity of their offices. I pray that Swami will enable all of us to persevere in our spiritual pursuits and thereby fulfill the honor and dignity of our human lives. Jai Sai Ram. Later that day, Sai Baba delivered his birthday discourse to the massive crowds of devotees. కనుక భగవంతుడంటే భగవంతుడికి ఏది అక్కర్లేదు. God doesn't need anything. సర్వము భగవంతుడే. Because everything is divine. చరాచర ప్రపంచమంతా కూడా భగవంతుడే. The movable immobile is divinity. ఇచ్చేది పుచ్చుకునేటువంటిది అనేటువంటిది లేదు. God doesn't receive nor give. నీ యొక్క హృదయం నుంచి ఆవిర్భవిస్తుంటాది. It originates from your heart. కనుక ఉపకారమైనటువంటి కర్మలలో మనం ప్రవేశించాలి. Therefore do help to others. సేవలో మనం పాల్గొనాలి. Render service. సేవనే మన జీవితము. Service our life. సేవకు మించినటువంటిది మరొకటి లేదు. There's nothing beyond service. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ఈ కాన్ఫరెన్స్ లోపల అనేక దేశముల వారంతా పాల్గొన్నారు. In this conference people from various countries participate. కానీ ఈ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క ఆదర్శం ఏమిటి? What is the main idea of this conference? పాల్గొనాలి. We should render service. ఎక్కడ ఏ విధమైనటువంటి యొక్క అవసరం ఉంటుందో అక్కడ మన యొక్క జీవితాన్ని, దేహమును, మనసును, ధనమును కూడాను అర్పితం చేసి సేవ చేయాలి. Wherever there is need, we should surrender, dedicate our body, mind and intellect. ఈ విధమైనటువంటి సేవాభావం చేతనే నీవు ఎంతైనా నాయకుడు కాగలవు. With only the spirit of service you can be a leader. సేవకుడు కాక నాయకుడు ఏ రీతిగా కాగలడు? Without being a servant you cannot be a leader. శంకరుడు ఏ రీతిగా కాగలడు? How can you be a leader? నీవు కింకరుడుగా నీవు భావించు, శంకరుడిగా భావించద్దు. ఆటోమేటిక్గా నీవు శంకరుడు అయిపోతావు. Consider yourself Kinkara the servant, not the Shankara the leader. మానవులంతా కూడాను రివర్ ను ప్రార్థిస్తున్నారు. నది నీవు గొప్పగా ప్రవహించాలి, మా చెరువులు నింపాలి అని మనం ప్రార్థిస్తున్నాము. Today we pray to the river. Oh river, let you flow and fill up the tanks. ప్రార్థించవలసినటువంటి నదులను కాదు. We need not pray to rivers. రెయిన్ ను ప్రార్థించాలి. We have to pray to rain. వర్షాన్ని ప్రార్థిస్తే నదులు ఆటోమేటిక్ గా చేరిపోతాయి. Let us pray to rain, then rivers will flow automatically. కేవలం సమాజమే దైవ స్వరూపంగా విశ్వసించి సమాజ సేవ చేస్తే నీ అభిష్టములన్నీ కూడా సంసిద్ధమవుతాయి. Understand the society is God, and if you serve society you will be serving God. అయితే భక్తుల యొక్క ప్రేమ ప్రభావం చేత, however because of love of God, భక్తుల చేత on his sincere devotion, ఏమేమో ఇవ్వాలని, ఏమేమో చేయాలని ఆశపడుతుంటారు. we expect God to grant us many boons. ఈనాడు ఈ 70th బర్త్డే ఈ దేహానికి, the body of Bhagwan is 70th birthday today. గుర్తించుకోవాల్సినటువంటిది ఒక్కటి. You have to know one important thing. అక్కర్లేదు. Swami doesn't need anything. చిన్న గౌను కూడా మీరు తీసుకురాకూడదు. He doesn't accept any dress. అంత స్వామియే మీవారు. Swami belongs to you. స్వామి మీకు ప్రత్యేకం కాదు. Swami is not separate from you. మీరు నాకు ప్రత్యేకం కాదు. You are not separate from Swami. అందరూ అవినాభావ సంబంధం, అన్యోన్యాశ్రయం. That is intimate relationship between the two, Bhagwan and you. కొంతవరకు వేదపడినటువంటి యొక్క పల్లెలను, కొంతవరకు వెనుకబడినటువంటి యొక్క సమాజములను సరైన రీతిలో మనము పోషిస్తూ రావాలి. You should also encourage certain villages and backward areas. In the evening, a music program was performed by professional musicians from around the world. During the last part of the music program, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba sat on the jula. This action signifies divinity swinging in the heart of man. Sri
Jai